we embark today's informative journey on knowledge and growth. Let us join together in harmony by beginning the SAF program with our IG Ideas anthem, a symbol of our shared pursuit of excellence and lifelong learning. I kindly request that you all raise up. Kindly be seated. It is with great honor and privilege that we extend a warm and heartfelt welcome to the guest lecturer of the day, Dr. Akram Ahmad, Head of the Department, Dr. Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Dr. Pavitra Anand, sir. Welcome, sir. All our faculty members and my dear fellow IGIDians, and Mr. Abdul, Manager and Coordinator academically. Welcome, sir. Our journey after completing our dentistry is like a blank canvas, awaiting the brush strokes of our passion, dedication, and skill. With each patient, we must paint brighter and healthier smile. But few of us will have another part, which wouldn't even have been appeared on our to-do list. So today we have Dr. Akram Ahmad to discuss on the topic overseas job opportunities for dentists and career guidance. Dr. Akram, PhD graduate from the Faculty of Medicine and Health, the University of Sydney, Australia. Currently, he is working as a researcher and research manager at the Children's Hospital at Westmed. Previously, he was pharmacy academic and has taught pharmacy practice and clinical pharmacy at UCSI University, Kuala Lumpur. His research program covers areas related to medication use optimization, patient preference and adherence, drug safety, pharmaceutical education, pharmaceutical policy, encompassing access and affordability of medicines, quality use of medicines in community and health economics. Akram, sir, is the recipient of prestigious Best Promising Researcher Award from the UCSI University in 2016 with a prize money of RM 10,000. Dr. Akram, sir, also is a recipient of International Postgraduate Research Scholarship and Associated Australian Postgraduate Award. And the list goes on. He is the founder and CEO of Academically. Academically was founded with a single goal in mind. The goal is to help qualified healthcare professionals across the globe. Dr. Akram is also the editor-in-chief of Journal of Pharmacy Practice and Community Medicine. We welcome you, sir. And let's begin with his lecture via online platform. Thank you so much. Yes, I'm here already. Yes, sir, we can start now. Okay. Guys, are you able to see my screen? Yes, yes, sir.
Okay. Hi everyone. My name is Dr. Akram Ahmad. So I'm an Indian pharmacist basically, and I'm very happy today. Basically, the Pondicherry is very close to my heart because I studied at Annamala University, and in those 3 years, I've been I don't know maybe 100 times more than that to visit Pondicherry. So I think after a long time, uh, it's memorized for me a lot from Pondicherry and all those lot of beautiful beaches. Today is I'm here living and working in Australia. Today I'm going to discuss the opportunities for you as a dentist in Australia. So how you can migrate to Australia? What are the steps you need to take? And this is a very short presentation. This is more like a interactive session. Like you can ask me any questions and out of webinar, or yes, or maybe someone can write in the chat box. It's like can read and can give the answer. Okay. So academically, Australian Attack, and we provide assistance for all healthcare professionals like medical doctors, dentists, pharmacists, nurses, lab technicians, physiotherapists, optometrists, and so on. So any healthcare professional want to practice in another country. So you need to complete some steps, for example, a document verification, then this exam, dentistry exams you need to pass, and then English test you need to pass, and then you can migrate to that country. This is same like if any Indian citizen and going to do their maybe MBBS or BDS in any other country, and if they now want to practice in India, so they have to write it's like FMG exam or MBBS. So same like you. So if you want to practice in Australia, you have to go for ADC exam, Australian Dental Council exam, and they conduct this exam yearly 2 times. And so we at Academically, we provide assistance to all healthcare professionals to complete A to Z process so easily you can migrate from your home country to Australia. She already gave my very long intro, so I'm not going to discuss again here. Here are some of the faculties for this course. So you can see here the dentistry in Australia. You can basically see what the scope of dentistry in Australia. So this is a patient basically. So he went to meet one of the dentists in Australia. So they are asking around 55 lakh Indian rupees, around 50 plus 100,000 Australian dollar. They are asking for his treatment. So this guy was he doing? So he was just uh, Google list, and then he found that in India, one of the destination he can. Then he traveled to India to complete his treatment, and he roamed in India 2 weeks. He was in the four-star hotel. He stayed there, and then he go back to Australia. So he saved in his whole procedure around 85,000 Australian dollars. So here, the scarcity of healthcare professionals, including the dentists are not available easily. Even if I want something very any procedure or something here, I have to wait like 1 week or something to get my turn. Then I have to meet the dentist. So dentists they need a lot dentists in Australia currently. The fee is very very high. Dentists they charge in Australia. So, like on an average, 1 CR dentist can earn in Australia, even if you are working at some clinic or hospital. I'm not talking about the on clinic. If you have on clinic, it might goes to 2 CR, 3 CR easily per year. So, here are the what are the opportunities for dentists in Australia? So, many of you are student, might be you are in year 3, year 4 student. So here, the 28% the growth projected for next 5 years, and they need lot of dentists. It means in Australia, and the reason basically lot of population is going to be geriatric population in Australia, so they need dental treatment in at the test stage, and a lot of vacancies currently is available, and salary is very high, up to 1 CR. You can this is on an average salary 1 CR in Australia for a dentist. Job satisfaction also is very very high. So this is basically taking a data from one of the website called seek.com.au. It's the number one website in Australia if you are looking any job in Australia. So Australia provides permanent visa, PR visa, so you can migrate to Australia with your family, or you can live
and work here permanently in Australia. So there are several benefits for medical doctors migrate to Australia. First of all, the education for kids are free. So if you are married, if you have kids, then no need to worry. Uh, Education is free in Australia, and healthcare access. So if anything happened to you or your family, you no need to pay anything. It is free of cost in Australia. And professional development, basically, if you want to do any short course or any workshop, any presentation you want, then most likely the hospital or clinic will pay all these bills. Work-life balance is very, very good example here. You have to just work around 38 to 40 hours weekly. 8 hours per day, you have to work for 5 days. A lot of times you can give to your family members. And then career opportunities, high demand for healthcare professionals, including the dentists in Australia. And quality of life is very high in Australia as we can compare to India, and high potential earning. So all these are some of the factors you can think to migrate to Australia. So these are some of the steps you need to uh, complete in order to migrate to Australia. The first step, basically, initial skills assessment. Okay, so this is nothing but you just want to check your document from where you did your degree, and your registration is mandatory at the dentist. And then this will help you to complete. No need to worry. This part one will help you, and part two, basically, written examination. This is a multiple choice question based exam, and we will provide you the 4 month live coaching from Australia. So very easy for you to crack this exam. And there is the exam centers many in India, in Chennai, including the Chennai has the exam centers. You can write this exam in Chennai. And you have to write English test. We will also provide you the coaching for English. So all these 3 steps you can complete in India itself. And this is the final step. This is basically a clinical exam, or we can say practical exam, or also we can say it's called OSCE exam. For these exams, you need to come to Australia to write this exam. And once you pass this exam, then you will get the full registration, and you can start working as a dentist in Australia. Or some student might be asked this question: if they pass only this exam, still they can work as a assistant dentist. Okay, if you pass only part one, you will get a limited registration. Means you are independently, you cannot practice as a dentist in Australia, but you can practice under the supervision of a registered dentist in Australia. Okay, you will only get the full registration after you pass the ADC Part 2, Australian Dental Council Part 2 exam. Then only you will get the full registration. So these are the 4 steps you need to complete. First, document verification, then ADC exam, then English, then ADC 2. We will provide you the coaching for all these exam and assistance to complete all these process. So easily you can migrate to Australia and you can practice here as a dentist. So English, basically there's a 3 exam: IELTS, OET, or PT. Any exams you can give, but PT or OET is a little bit easier for healthcare professionals as compared to IELTS. And we need your degree, your transcript, or transcript means a consolidated mark sheet, or work experience. If you have any work experience, is not required, but if you have, it is good for you. And valid passport, government ID proof, passport photograph, dental registration is mandatory. This is very, very important. Without registration, you cannot submit your application. And once you registered, we also need good standing certificate you're from your state dental council. So these are the 280 questions basically they may ask. And this is like, 56, they will give you the case scenario, and each case they will ask you the 5 questions. And there is no negative marking, and you will get the minimum requirement A and B grade to pass this exam. And we will provide you the 4 month coaching to pass this exam for ADC. And once you pass this full registration, then you are eligible to apply 190 PR visa, 491 regional sponsored visa. And if you have any work experience, then still you can apply for a work visa as well. So
The fees will Abdul is in your campus, so he will give you the more information. We also have a financial loan facility or assistance and the scholarship we provide. So you can pay the fees in 3 months, 6 months, 9 months, or 12 months, and without paying any interest rate. And these are some of the reviews from our students. And yeah, this is that's all from my side. So I'm happy to connect to you one on one. So if you have any questions, you can ask now, or maybe Abdul, you can give in English, or maybe in Tamil in your language locally. Then we can take some of the questions.
Hi, uh, Abdul, can you hear me? If you are talking something, can you please keep the audio video technician ID on unmute? So we'll be able. Yeah, just Yes, 2 minutes. We are presenting the PPT. Just 2 minutes. yes, you can keep it on unmute and present the same. Sure, sure. Yeah. So good afternoon, students. So, everyone is okay with Tamil, right? ஸோ சார் டாக்டர் அக்ரம் இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு. கொஞ்சம் பேர் லேட்டாக வந்திருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் இது லிசன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா டாக்டர் அக்ரம் இஸ் ஆல்சோ இருக்காரு. நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? 2 minutes ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் லிசன் பண்ணவங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? லைக் எனி டவுட்ஸ் உங்களுக்கு எதாவது இருக்கா? சார் சொன்னதுல உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராசஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எஸ். And after COVID, its passing rate also significantly
decrease. Like before on the 50-55% in the இப்போ 20 to 27 அந்த தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Okay. So like theory most it's like அதிகமா pass பண்றாங்க, but Practical. system is like very difficult Okay. because the education system in Australia and India totally different, Different. and skill oriented அதுவும் only totally Different. different. So அவங்க வந்து like நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ப்ரிசிஷனால இல்ல லைக் ஓகே இந்த மாதிரி இருந்தாலும். So I can understand. அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா லைக் கம்பேரிட்டிவ்னஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ வேரியஸ் அதர் கண்ட்ரி லைக் யூஎஸ், யூகே, ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது லைக் ஃபார் ஆஸ்திரேலியா இட் இஸ் ஈஸியர். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு. ஸோ வி கேன் ஆல்சோ ஆஸ்க் டாக்டர் அக்ரம் ஹூ இஸ் தேர் இன் ஆஸ்திரேலியா. Yeah, because the reason academically is successful is that we are providing with the training with the faculty who are there in Australia, who have already completed with the same process. So they know what is ADC exam, how difficult it is, how they have prepared and cleared it. So they will be helping you to do that. They are currently working in Australia for past 5 to 6 years in the field of dentist. Okay. Abdul, Yeah. can you please repeat the question once again? So the question is that most students feel it very difficult to clear the practical exam, and also post COVID, that passing percentage ADC exam is bit difficult. Am I right? Yeah. See, an exam is considered easy or tough on the basis of how you are preparing for the same and from where you are preparing the same. And in the end of the day, how much you are prepared for the same is all that matters, right? So it is anyways conducted by another country, right? Another council itself, right? So there will be changes in the guidelines, standards, and everything, right? So taking the preparation from the right place at the right time in the right quantities anyways essential, right? So if you ask me to whoever are my students, I tell them one single thing is that if you prepare well, clearing an UPSC exam also won't be tough for you. And if you are not at all prepared, clearing an exam in an open book format is also going to be very tough for you, right? So you need to spend time. That is, wherever, whatever seminars or webinars that we conduct, everywhere we mention this point for a student to take this examination. இப்போ நீங்க வந்து அந்த எக்ஸாம் எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்க, ரைட்? அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 months ஆகுது நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் ஆகணும். Only if you do that properly, daily basisல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 to 4 hours நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். If someone is spending that amount of time, is ready to devote that amount of time for the same, we will be able to provide them with the best quality of training. But நீங்க வந்து டெடிகேட்டடா பண்ணணும். ADC 1 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் we are not asking you to do ADC 2 all by yourself. ADC 2க்கு வேணும்னாலும் நாங்க வந்து ட்ரைனிங் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ட்ரெயின் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து எக்ஸாம் எழுத போறீங்க. Does that answer the query? Yes. Yes, Good. Siva. Thank you. Thank you. Yeah. So now I will go with the presentation. So நான் ஃபேக்கல்டி ப்ரொஃபைல் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ டாக்டர் சனிகா, ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் எஸ் எ டென்டிஸ்ட் தேர், ஹூ இஸ் யுவர் ட்ரெயினர் தேர். ஸோ அவங்க so she will be a co-trainer for you in the ADC exam, who has already passed this ADC exam and currently working as a registered dentist there. So all the process like practical exam, paper 1, everything she cleared and working as a dentist there. So some other doctors also, MBBS doctors also there, Dr. Udara and Dr. Sapnil Sharma, they're all working as a faculty with us, right? They will also helping you in this clearing this practical exam. So Sir said this thing. So he is a citizen of Australia. So when he want to take some dental treatment in Abdul, Australia. Just a second. One thing to add on here, when it comes to the faculty, you will be having a team of 5+ qualified faculties who have already cleared their ADC examination and is aware about the entire process. That is starting from the very basic first step till the last step, which comes to their growth and further becoming proficient in their field. So those kind of faculties will be taking the sessions.
right? Everyone, whoever who is going to handle their classes are going to be ADC cleared professionals. Yeah, Okay, thank since you. this slide was made in the earlier stage, that's why Dr. Akram's and Dr. Udara's, like the MBBS qualified doctors' names have been given. But actually, we are having dental doctors itself who have cleared the ADC examination. 5+ members are there in the team of faculties just for ADC. Okay. Yeah, thank you. Thank you, Shiva. Yeah. So, he's a citizen of Australia. When he enquired for a treatment for some dental things, it was like around 15 lakhs was requested for this treatment in Australia, where he visited India in some state, Hyderabad. So he completed his treatment around 80,000. So the reason for high cost in Australia is there is a huge demand. ஸோ இப்போ நாங்கள் போய் ஒரு டென்டிஸ்ட்ல நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னா அப்பாயின்மெண்ட் நீங்க போட்டீங்கன்னா 1 வீக் கழிச்சு தான் நீங்க டாக்டரே பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அங்க டிமாண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபார் அ டென்டிஸ்ட். ஸோ நீங்க ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா மினிமம் யூ கேன் ஏர்ன் அரௌண்ட் 1 CR அஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் பண்றீங்க. இஃப் யூ நீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆன பிறகு நீங்க ஓன் கிளினிக்கே வைக்கிறதா இருந்தா யூ கேன் ஏர்ன் மோர் தென் 2 CR individually. So that is the growth opportunity you have in Australia. So na sonna mari for every healthcare professionals 1,90,000 PR visa every year Australia is giving. Not only for dentists, like medical doctors, pharmacists, nurses, இவங்க எல்லாருக்குமே டோட்டலா சேர்த்து more than 2 lakh PR visa ஆஃபர் பண்றாங்க. ஸோ அதுல for a dentist as of now நம்ம பார்த்தோம்னா more than 2,200+ ஜாப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இது எப்படி சொல்றோம்னா, ஸோ நம்ம இந்தியாவில் லிங்க்டின், நாக்ரி இந்த மாதிரி ஜாப் போர்ட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா seek.au SWEK.au அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ யூ கேன் ஃபில்டர் இட் அவுட் ஃபார் டென்டிஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் மோர் தென் 2,200+ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ், என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ், லைக் என்ன டிமாண்ட் இருக்கும் நீங்களும் வெரிஃபை பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் இது. ஸோ அதே மாதிரி சேலரின்னு சொன்ன மாதிரி 1,80,000 plus 1,80,000 Australian dollars plus average salaries. ஸோ இது வந்து நீங்க இந்தியன் கரன்சில கன்வெர்ட் பண்ணி மோர் தென் 1 CR உங்களுக்கு சேலரிஸ் ஆவரேஜா இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா ஜாப் growthன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 27.8% எவ்ரி இயர் இந்த ஜாப் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு ஆஸ்திரேலியால, பேஸ்ட் ஆன் தி சர்டைன் வெரிஃபை பண்ணிருக்காங்க அதையும். சரிங்களா? ஸோ ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுங்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 3.9 அப்ராக்சிமேட்லி 4. ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா யூ ஹேவ் ஒன்லி 8 hours ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். ஸோ தே ஆர் பேயிங் யூ ஹவர்லி பேசிஸ். ஸோ அன்லைக் இன் இந்தியா மந்த்லி பேசிஸ் வி ஆர் பேயிங், ரைட்? ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் உங்களுக்கு ஹவர்லி பேசிஸ்ல பே பண்ணுவாங்க. இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் 9 hours or 10 hours, additional salary is provided on hourly basis. And one more thing is that if you are working on weekends or in government public holidays, 1.5 to 2x times the salary will be double per hour. So these are the additional earning potentials you have in Australia, right? So these are the several benefits for healthcare professionals there. So higher earning potential, quality of life, you know that, career opportunities. If anyone want to do higher studies, post your job, or like you want to upgrade yourself, as you are having a PR visa, the government and the place where you are working, they will be helping you to do that. And if you tend to do higher study also, you know that in Australia, the as a PR visa holder, the fee will be very less or equal to the Australian citizens. So instead of as a student, if you want to go from India to Australia for pursuing your higher studies, you can pursue this job, you can earn very much, and also alternatively you can do your higher studies there. Got it? So if a student நீங்க அங்க போணும்னா you need to spend around 50-60 lakhs to do your higher studies. But if a PR visa holders போகும்போது you can just spend 4 to 5 lakhs or அந்த ஆஸ்திரேலியன் சிட்டிசன் ஈக்குவலான அமௌண்ட் நீங்க பே பண்ணா போதும். So work-life balance, professional development, and main thing is kids education and healthcare free. So in Australia அங்க இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அண்ட் PR விசா ஹோல்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்துட்டீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் ஃப்ரீ. ஸோ உங்ககிட்ட வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்ட்டு நீங்க யார்ட்டுமே யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் எனி ஃபீ. த கவர்மெண்ட் வில் பி பேயிங் யூ. ஓகே.
அண்ட் எஜுகேஷன். ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் பிஆர் விசா ஹோல்டர்ஸ்னால கூட்டிகிட்டு போய்க்கலாம். அண்ட் இன் ஃபியூச்சர் இஃப் யூ ஹேவ் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் இஃப் யூ ஆர் பேபிஸ் ஆல்சோ, த எஜுகேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃபார் தெம். So these are the main steps. So the first step is initial skill assessment. Initial skill assessment na in simple words enna document verification. So in the exam apply பண்றதுக்கு முன்னாடி the government உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்ங்கிறத நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல சொல்றேன். ஸோ நீங்க வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணி அவங்க வந்து நீங்க எலிஜிபிளா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க. லைக் உங்களோட டிகிரி டாக்குமெண்ட்ஸ், நீங்க டென்டிஸ்ட் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கணும், உங்களோட மார்க் ஷீட்ஸ், உங்களோட ஆதார் கார்டு, உங்களோட பாஸ்போர்ட், இது எல்லாமே அந்தந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்ல வெரிஃபை பண்ணி இட் டேக்ஸ் 3 to 4 months ஆர் சம்டைம்ஸ் 6 months கூட டைம் எடுத்துக்கும். சாரி 4 to 6 weeks டைம் எடுத்துப்பாங்க இந்த வெரிஃபிகேஷன் பண்றதுக்கு. வெரிஃபை பண்ணி தே வில் பி கிவிங் யூ மெயில். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ரிசல்ட் ஒன்லி யூ கேன் அப்ளை ஃபார் திஸ் ஏடிசி ரிட்டன் எக்ஸாம். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து தேர் இஸ் நோ ரூம் ஃபார் எரர். நீங்க எந்த தப்பு பண்ண முடியாது. டாக்குமெண்ட் எல்லாம் அவங்க கேட்குற குவாலிட்டியில நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ அகாடமிக்கலி வில் பி ஹெல்பிங் யூ இன் அப்ளைங் ஃபார் தட் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆல்சோ. நாங்கள் கேட்குற டாக்குமெண்ட் யூ நீட் டு சப்மிட் அஸ், தட்ஸ் இட். The second step வந்து ADC written examination. So ADC written examination, so skill assessment இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் ADC written examination. இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இந்தியாவிலே எழுதிடலாம். ஸோ தேர் இஸ் அ சென்டர் இன் சவுத் இந்தியா. பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, சாரி தமிழ்நாடுல சென்னை, ஹைதராபாத் அண்ட் பெங்களூர், இந்த 3 ஸ்டேட்ல உங்களுக்கு சென்டர்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு எது ஃபீஸிபிளான சென்டர்ஸோ நீங்க அங்க எழுதிக்கலாம். தென் இந்த எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 280 MCQ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் 56 கேஸ் பேஸ்ட் சினாரியோ வித் ஈச் வித் 5 ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இந்த அவுட் ஆஃப் திஸ் 280 MCQ கொஸ்டின்ஸ் நீங்க 8 hours எழுதணும். ஓகே. அண்ட் மினிமம் ரெக்குவயர்மெண்ட் இஸ் A or B கிரேட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் உங்களோட மார்க்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நீங்க A or B கிரேட் அந்த கிரேடுக்குள்ள வரணும். ஸோ நோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங். ஸோ இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது. மோஸ்ட் சம் அதர் கண்ட்ரி எக்ஸாம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா there will be negative marking. So this is one of the advantage for ADC exam. There is no negative marking and duration of this exam preparation is 12 weeks. So சார் சொன்னாரு 4 months வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு ட்ரைனிங் இருக்கும். பிளஸ் 4 weeks பார்த்துட்டீங்கன்னா after this 4 weeks of training you will be having an assessment also. So on the assessment la we will be helping you to write this test and we will assess you how you are trained. In case if you required na we can provide you additional training also. Till you are clarified and you are confident, we can provide you additional training also. Our training period is like till you clear the exam. புரிஞ்சுதுங்களா? So once நீங்க இந்த ADC 1 exam clear பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட். ஸோ இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்ல எய்தர் நீங்க IELTS எழுதலாம், PTன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அதை எழுதலாம், ஆர் OET. ஸோ வி ப்ரொவைட் ட்ரைனிங் ஃபார் திஸ் டெஸ்ட் அண்ட் வி சஜஸ்ட் யூ டு டேக் PTE விச் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி. ஓகே. ஸோ இதுல பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்ல LSRWs இருக்கும், listening, speaking, reading, writing. So you need to individually score 65% in the each skills and overall scores minimum 65% இருக்கணும். So once in the ADC 1 examination and English proficiency test இது ரெண்டு நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா you are eligible to write ADC 2 examination. But அதுக்கு some preparation தேவை நீங்க சொன்ன மாதிரி. So நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can apply a work visa kind of things and you can migrate to Australia and work as an assistant dentist. So we will be helping you on that. So நீங்க அங்க போயிட்டு அசிஸ்டன்ட் டென்டிஸ்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு you can earn something. நான் சொன்னேன்ல ஹவர்லி பேசிஸ்ல அங்க சேலரி இருக்கும். ஸோ மினிமம் நீங்க ஒரு 4 to 5 lakhs அந்த ரேஞ்சில் உங்களால ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க அசிஸ்டன்ட் டென்டிஸ்டா அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு you can again train for this ADC 2 examination. எங்க கூட அகாடமிக்கலி கூட ட்ரெயின் ஆயிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் ரெடி, நீங்க ஒரு 6 month ஒரு 4 monthல அந்த அசிஸ்டன்ட் டென்டிஸ்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு எங்க கூட நீங்க ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு ஒரு 4 months 5 months கழிச்சு நீங்க இந்த ADC 2 எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஒன்ஸ் யூ ஆர் கிளியர் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் ஃபுல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ இந்த எக்ஸாம் நீங்க எழுதுறதுனால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா யூ கேன் ஹாவ் அ ஹை ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல். அன்லெஸ் நீங்க ஃபுல் ஆஃப் லைக் லிமிடெட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லயே உங்களால ஒரு அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ண முடியும்.
plus இந்த practical exam முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you can earn above 1 CR. So that is the advantage. So once நீங்க இந்த practical exam clear பண்ணதுக்கு அப்புறம் you are eligible to apply for PR visa. So அந்த PR visa ஓட இதுதான் வந்து 190 அப்படிங்கிற அந்த PR visa you are eligible to apply. So உங்களுக்கு இங்க இருந்து போகும்போதே சில நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, more than 2 years experience இருக்குன்னா there are some other visas also, regional sponsored visa and some other visa also you can apply this also. ஸோ நம்மளோட ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் பற்றி இதில் சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரோக்ராம் ஹைலைட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ட்ரெயினர் இருப்பாங்க, அவங்க மூலியமாக தான் உங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் இருக்கும். அண்ட் வெல் ஆர்கனைஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது ரிசர்ச் பண்ணி இந்த எக்ஸாமுக்கு உண்டான பேட்டர்ன் அந்த சிலபஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணி உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் வேற எதுவுமே புக்ஸோ மெட்டீரியல்ஸோ வெளியில போய் வாங்க தேவையில்லை. நம்ம கொடுத்துருக்க மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்புட்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்கள் அதில் ப்ரிப்பேர் ஆனாலே போதும். ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க. அன்லிமிட்டெட் access டு கண்டென்ட். ஸோ நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு டைமிங்ஸ் இல்லை, உங்களுக்கு ஒரு லாகின் access இருக்கும். நீங்க எப்பப்பெல்லாம் அவைலபிளா இருக்கீங்களோ அந்த டைம் எல்லாமே நீங்க அதை அக்சஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் ஷெட்யூல் அண்ட் பீரியாடிக் வெபினர்ஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பீரியாடிக் ட்ரைனிங்ஸும் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஃபீட்பேக் அசஸ்மெண்ட். ஒன்ஸ் இந்த ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் ஆனோடனே நான் சொன்னேன் இல்லையா, உங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட் இருக்கும். அந்த அசஸ்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்க ஒன்னி ட்ரெயின் ஆகணுமா, எப்போ எக்ஸாம் எழுதலாம், அப்ளிகேஷன் போடலாமா, இல்லை கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுக்கலாமா அப்படிங்கிற அந்த ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். தென் ஃபைனலி the most important thing, placement and visa support. So unless only நம்ம ட்ரைனிங் மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் விசா எப்படி அப்ளை பண்றது, அங்க எப்படி ஜாப் வாங்குறது, இது எல்லாமே we will be helping you and supporting you. ஸோ இது கம்ப்ளீட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா there are certain government charges and there are some academically support charges. So if required you can take a snap of this. So இது என்னன்னா இது எல்லாமே ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ இது டோட்டலா நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேட் கேல்குலேஷன் பண்றோம் அப்படின்னா which is roughly around 7 to 8 Indian rupees, 7 to 8 lakhs of Indian rupees. ஸோ இது டோட்டல் பட்ஜெட். இது நீங்க ஒரே டைம்ல ஸ்பெண்ட் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ இனிஷியலி ட்ரைனிங்க்கு அரௌண்ட் ஒரு 2 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. தென் செகண்ட்லி உங்களோட எக்ஸாம் போறப்போ கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் யூ வில் பி சார்ஜிங் சம்திங். ஸோ இந்த 7 to 8 lakhsல அரௌண்ட் 4 to 5 lakh யூ வில் பி பேயிங் டு தி ஆஸ்திரேலியன் டென்டல் கவுன்சில். ஸோ அவங்களுக்கு தான் நீங்க பே பண்ணுவீங்க. அந்த ப்ராசஸ், எக்ஸாம் ப்ராசஸ், ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட், விசா, இதுக்கு தான் வந்து மேஜர் உங்களோட எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கும். அரௌண்ட் 5 to 6 lakhs. ஸோ அகாடமிக்கலி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் அண்ட் உங்களோட இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு we do have some training charges. So அதோட total budget it will be around 7 to 8 lakh of Indian rupees. So நம்மளோட ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் சொன்ன இல்லைங்களா, அரௌண்ட் 2 lakhs above இருக்குன்ட்டு. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா we can support you with financial loan option also. ஸோ advanced organization கூட we have a tie up. ஸோ பேசிக் லைக் உங்களோட பேன் கார்டு இது நீங்க சப்மிட் பண்ணி you can check your eligibility if you are that loan and up to 12 monthsல நீங்க ரீபே பண்ணிக்கலாம் அந்த அமௌண்ட்டை. சரிங்களா? ஸோ the presentation is over now. ஸோ இப்போ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்க் ஃப்ரம் us. வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். So any other doubts, can you please raise your hands so that I can. So faculties also can on behalf of students can raise some questions so that they can clarify. See, all those questions that you people are asking to the next person sitting to you, you can ask it directly to us, so that everybody is having a little or no idea about whatever that has been discussed over here right now. So you can ask us directly. There is no issues in asking the smallest doubt to the biggest one. Nobody is going to say anything about you. It's only your fellow mates attending the same, right? So please ask it to us, right? So that we can have it cleared for you. So any other doubts to clarify? Yeah. So Shiva, like there is a question like
Yes. As an assistant dentist, how long they can work? Is there any time period? Yeah. Do they have? So yeah. I'll explain how this works. So after clearing the ADC 1 and the English assessment, the candidate himself or herself will start applying for job opportunities by the job posters, like using portals like seek.com. They will be applying for jobs. The companies will be scheduling the interview. After their interview is cleared, the company will be sponsoring them with the visa. Okay, the permanent resident visa they will be getting only after clearing the ADC 2 examination, which is going to be their practical examination, right? So they have got basically two options. That is either to go work as a dental assistant there, or they should take their visit visa to go to Australia and take their ADC 2 examination. Okay, so if they are getting shortlisted, if they are getting selected as a dental assistant, then the company will be sponsoring the visa for them. So until the company, as per the company policy, for how much duration this candidate is expected. So you can think this way. If you are getting selected as a dental assistant there, after clearing your ADC 2 examination, you will be getting converted as a dentist 2. Because why companies hire you, or why these clinics hire you, is that they are already going through the skill shortage. Right? They are ready to train you. So when you work as a dental assistant, you are in a way getting training for your ADC 2 also. That's how it's going to work. So it's purely depending on the companies who is going to sponsor you the visa. The second case, if you are taking a visit visa, it will be for the duration that you opt for. Your purpose and everything will be shown, and for how much duration you require the visa, based on that it will be. And even for your ADC 2 preparation, the training, that will be also happening at Australia only. So you need to get to Australia anyway after clearing your ADC 1 examination. So to survive and sustain there in a better way, getting a job as a dental assistant is suggested. Need not have to worry. We will be guiding you on looking for jobs, applying for jobs, standard of writing your resume, your cover letter, how you should appear for your interview. Everything is included within your training part itself. That is for the ADC 1 training itself. We will be giving you with the assistance of all these things. So we will train you in such a way that you will be able to find out more opportunities in the future as well. I hope that answers the question. Thank you, Shiva. Yeah, So, thank you. student, any other questions? You can raise it now. Raise your hands, or you can ask me. Everyone clear? So, this ADC process, as a freshers, they can go, sir. But we can support for any other. If the student want to go any other countries, we can support them with the process. What kind of process they have, and if in case in future we can, based on the student strength, we can start to do the training also. So as of now, we are providing the trainings for ADC only. Yeah, because the freshers can go there, right, sir? So soon registered with the dental council, they can start prepare, and they can start migrating by clearing the exam. Exam pattern, yes. That's what it's more. ADC 2 are asking, sir. ADC 1, it is total of yeah. So Siva, can you please explain that ADC 1 exam, it is total of 8 hours, right? The exam tenure. At Shiva, sir. Yes, Abdul. Yeah, so the ADC paper 1, the exam tenure is around 8 hours. So the sir is asking how it works, sir. So there'll be a break in between. So there'll be optional breaks, sir, and it consists of 280 MCQs. And 56 out of 280 MCQs, 56 case scenario-based questions are there, and each with 5 related questions. And there's no negative marking, sir.
And there is an optional break of 30 minutes, 40 minutes, and maximum 1 hour also. So if requires, it can be taken in between the duration of the test and examination. Yeah. So, sir, I think the questions are clear for the students, and I will also submit the feedback form to them, so that if further doubts, they can connect with that. Sure, Abdul. Not an issue. Yeah. So we can wind it up, sir. Yeah. Yes, we can. So thank you, students. I will be sharing the feedback link with the faculty, Dr. Pavitranand, sir. You can share your feedback, and if students, anyone is interested, want to know this process more, you can fill in that. And if you have any doubts also, we can fill in that. We can have a Google Meet or phone call with you, and I personally connect with you, and I can help you on the complete process individually. Even I can assist your parents also in counseling them, because as a student, parents also you need to convince, because financial is involved in this. So I can help and talk to your parents also, might be in person or in through video call. I can support you, and we can do this. Okay, so kindly fill that form and give your valuable feedback also. Okay, thank you so much for your patience here.